机の上さっあれじゃないの前の事件のやつじゃないでもあれ机だっけ。化粧台しかねえよ本当の机化粧台しかねえうるせえなうるせえなお前手紙取ったろうがこれじゃない机なの。手紙 This is where I keep my archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it if needed. 机これ The letter is on the table, だ Holmes. からどこでね机じゃねえじゃねえか暇なの I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. あこれか I can tell from Lestrade's handwriting あこれ that he was in 次 a の事件の hurry やつ when ね he wrote this letter. The Brackenstall family coat of arms. いや開けろよ A wax seal with the monogram EB. 異常な事件になりまたお前か So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. そうまでまだ探索してないまだ詳しいことは全く何もわかんないてか合ってたのかなあれ前の事件の Let's go to Abbey Grange. This is where I お父さんの部屋をチェックしよう暗っ電気つける電気ないの電気つけろよこれレプリカじゃん。金のないの。なんでこんなの持ってんのこいつ狙われたねホームズ猫に襲われるか。なんで明るくなってるの外Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression.
Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She is in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Lady Brackenstall awaits you in the morning. どこに座ってんだよお前。椅子に座れ。あるのに。椅子に座れお前は。 Lady Brackenstall awaits you. 今の場所がわかんないんだよ。 Lord Ramsay Brackenstall. これは殺されたの。登場人物3人ぐらいしかいなかったよな今回。使用人と被害者と夫人ってこと？本当だ。ね、3人だよな。じゃあ犯人は夫人が使用人かどっちかってことでしょ。なんか自殺の線もあるかもしれないけど。 Lady Brackenstall. Sir Wartham Brackenstall. 誰？ Lady Brackenstall awaits you in the morning. Lord Brigham Brackenstall. 熊やばくね。目不足なのか。こっちが今か。 Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would Scared fail, out. even if I were to attempt to deny it. めっちゃ殴られて Can る you な。 describe to me the events of yesterday evening? よ Is く it 無事だった really な。 necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... Oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. 嘘くせ Close えな。 behind the first man, I saw two others. One of 登場 them 人物 struck 3 me 人しかい a ないんだよ。 savage blow with his fist and felled me 嘘 unconscious く to せえ the な。 ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. 普通に DV 受けてたんじゃないの？それ Did 殺したん these じゃない three の？ villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver in the sideboard. But you can see for yourself in the dining room. 夫から DV 受けてたんじゃないの？それで殺したんだろう。だって登場人物3人しかいねえんだ。もう早すぎるよ。夫から DV 受けてたんだ。見ただけでオーストラリア製ってわかんのか。この技あ、絶対 DV 受けてるでしょ、これ。You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk. And he suffered from dark moods, but nothing else. 嘘つくなよ。 The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. 絶対怪しいな。 Your ladyship? わかんない。
Oh, what a こ horrible の thing 証人 to が have 不憫に happened. 思って殺したのかもわかんないしな。ああ、奥さんを守るために。この証人がわかんないな。テレサ。 Teresa, I would like to hear マリオ your に出てきそうな名 testimony. 前だな。 Certainly, sir. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down この by 二 the 人グル lodge. かもしれんな。 But I thought nothing of it at the time. If I'd known, And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I 住み ran 込みなん to だ。 find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. 住み込みか。しわって。ある？そこは言ってやるなよ。何？見えね何があっえ。思いやりってなんだよ。何が思いやりに繋がったんだよ。た？わかんない。もう一回もう一回。ハンカチ、素の匂い、思いやり、意味がわからない。ハンカチと素の匂い、思いやりってどういうことだよ。どう繋がるの？汚れてるコーヒーのどういうこと結局、Oh, what a horrible thing to. もう今のところ考えるのはこの二人が来るってことな To の。 allow her to her room. まだわかんないけど。もう登場人物3人でしょ。あと被害者でしょ。あと被害者しかいないよね。被害者入るよね、多分。入るんじゃないかな。もう、お前の、帽子をかぶった男の人ですね。前のやつ、あ、でも前のやつ被害者入んないのか。入ってないのか。え、あ、そうなの？前の事件も被害者入ってないな。あ、そう。うん。被害者は入んないんだ、ここに。一番最初の、これは入ってる。しかも、死体の、前の事件はいないの、被害者。なんでだ入ったり入んなかったりするのか。 Oh, what a horrible thing to じゃあ have わかんない happened. な、もう一人。被害者じゃないかもしれないな。 My mistress is very tired. Can't you allow her to her room? 何どれこれか。 These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. 見てな There い、 may 大 be 丈 something important 夫。大丈夫 inside. だね。 I must ask Lady Brackenstall to open it. This. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? 自動でやってくれよ、そんな。 So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. オーストラリア。あ、写真確認。 My mistress is very tired. Can't you allow her to her... Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Oh, what a horror. My mistress is very tired. Can't you allow her to her room? また金庫破りするの。とりあえず調べるものはないか。休んでる部屋、食堂。食堂で殺されたのか。まだ死体見てねえもんな。死体多分そのままだろ、まだ。今までの傾向からすると。死体は多分そのままにされてるだろう。まだ開けらんないでしょ。 Let us try to open や this んのかよ。 safe. 見よう。やってみて。 This safe can be cracked. I only have to pay attention. 破れ The る。 dial will vibrate when it is set さす to がに the ヒントなし correct では無理だ number. ろう。いや、無理だよ。さすがにヒントなしでは無理だろう。
The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times この article. 記事を利用しただけじゃねえのか。だって登場人物そんな入れないもん。あ、くっついた。いや、まあわかんない。まあ、二人が言ってんだから、まあこっちだろう。二人が言ってんだから、それは。一人ならともかく二人言ってんだからな。あれくっつかんか。もうカンガルーだからオーストラリアでいいんじゃないの。なんかさっきのオーストリアって書いてあってる、オーストラリアって書いてあってる。So, カンガルーの方だからオーストラリアさ。 The body is still in the dining room where the murder took place. お前も何してんだよ。どこにいんの。あ、 The 椅子に body 座っ is て still る。 in the dining room where the murder took 注意 place. されたな。 Baron Lyndon Brackenstall. The body is still in the dining room. 何いきなり。 You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. お前どこにいたの今 So, 俺。 Watson, what have you learned from examiningどこにい Sir たんだよ。 Eustace's body? Well, I can confirm that the death was ずっと死体と一緒にいたのか。 Sir Eustace was facing his attacker when he received a blow to his head. There are no other apparent injuries. ああ、でも女で一撃 You 即 should 死 examine で the body さ of せら Sir れる。 Eustace Brackenstall. バケボって鉄の棒だから勢いよく振り起こせばいけるんじゃない？そんなに厳しくねえか。一撃は。 A hunting scene. まあ直接殴ったとは限らないけど。落としたのかもしれない。 Antique hunting weapons. 地場のが A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. Chateau Calon Ségur. French wine. Grand Cru. A decanter. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. 森何 This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. もう3人で飲んだってこと。 These wine bottles are expensive, and mostly from France. A bottle of wine is missing here. 瓶で殴られたんじゃない。 This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. ますます怪しいな、身内が。 An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. じゃあ何し The に侵入 hunting したん scene. だ。せっかく侵入したんだからごっそり持ってきたのに。私 The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Quite a large stick, a formidable weapon. でもこれで殴られたわけじゃないでしょ。これはこの被害者が構えてたんだよね。 It is covered in blood, so Eustace might have struck his head あ upon ん it な while リーチあるの falling にや from られ the る blow. か。 That is one possible よそった explanation. よそったっぽいよな。本物が頭がぶつかった可能性もあるけど。本物がリーチあるから
fur trader's 割 cabin. とこう物が強いでしょ。 A fur trader's cabin. A deer hunt. 飛ばしたらやっちゃった的な。まだ何もわからんかな。 It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. なんか The わかった death か。 was instant. This house feels rather sinister. I can't say that I そん like なこと it. 聞いてねえよ。お前の好みなんかどうでもいいんだよ。 This case is a simple one, isn't it, Holmes? お、なんかわかったのか、ワトソン。 A trapper's hut. 単純だって言ってるぞ、こいつ。 A trapper's hut. もう何かを掴んだんだろ The death was instant. う。知ってるよ。外はまだ早いな。っていう Antique hunting weapons. っていうか、調べる場所が多いな、また。そうだね。あと何まだ食堂まだ。この屋敷の中だけで終わるのか。食堂まだあるな。あと何調べるの食堂まだ残ってる。何か。まだ写真が全部見切れてないからね。くっつけんのかな。くっつかない。くっついた。偶然に。あ、なんかくっつく。くっついた。そうじゃ。とりあえずこれでいいや。いや、いいや。もういいや。真面目にやる。あれ同じじゃん。あれワインを飲んでたのは3人か2人かっていう。二人でしょ。でっち上げだよ。でっち上げに決まってんだろ。犯人はあの二人だ。さあ。まだわからないな。事故ではないだろうよ。まだちょっと何とも言えんがな。これは想像だが。暴力を振るわれそうになって突き飛ばしたらとか。まだ今の時点では何とも言えんな。食堂までまだ何かあんの調べる。まだ終わってないもんな、食堂。なんかあんだろうな。これか絵は関係ない。時計も関係ない。あと何を調べると。This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the なんでわ criminals か did ん not だよ。 venture there. そんなわかんねえだろ。それで終わりなの。まだで食堂まだ調べる。終わってねえ。 A hunter scene. The death was instant. まだじゃねえよ。でももう調べるのないよ。こっちも食堂の範囲。外にもなんかあんの。よいしょ。まあいいや。ちょっとまだわかんないな。あと何を調べるんだよ。椅子なんか落ちてない。これは調べないな。あと何よ。一通り調べたんじゃないまだあんのなんか。
関係ないか。わかんねえな。これか。ああ、引く。なるほど。これで完了するのか。引きに行くか。お前移動してんな、まだ。Have you found any interesting clues yet, お Mr. 前は Rhodes? 何してんだ。どっち？ Please leave my... There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Please leave my Mary... Please leave my Mary alone. 怪 She しすぎる。 suffered so much she did... でもまだ食堂完了してないよ。食堂を調査する。なんか新しいプレイしてる。まあいいや。あと夫人が休んでる部屋どこだ。 Have you found any interesting... 別に新しく何も増えてないよな。 This door leads to the upstairs bed. で夫人が休んでる部屋ってどこだよ、じゃあ。外。夫人が休んでる部屋は夫人がいるところかね。とりあえずもう調べる場所なさそうだな。外行くか。地図ないと分かんないの、どんぐらい広いのか。外になんかあんの？まあ行けるってことはなんかあんだろう。テレさんはここのどっかで親で見たって言ってたので、外出ちゃうか。なんもねえのかよ。なんもないの？うん、まらいよ。何のため外出れんだよ、これ。まだか。まだ出ないってことか。なんもないじゃん。Have you found any interesting clues yet, Mr. Rhodes? Lord George Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. 質素な暮らしってまでわかんの？ Please leave my Mary alone. She suffered so much she deserves some rest. 行かなきゃですね。ヒントある金庫。単純に当たるまでぐるぐるするしかない。Let us try to open ぐるぐる this 開くの safe. Can be cracked. I only have to pay attention. ああ、そういうこと？ Dial will vibrate when it is set to the correct number. いや、わかんねえな。なんか今、え？ここ。 18。でなんかブルブルしてる。でどうするってよくわかんないけど、で、逆に回すのかな。
動かしてるとわかんないのか。ああ、15で反応するだったか。どっちで回しても15で反応するのね。あと2箇所、どこで反応するんだろう。よくわかんねえな。場所で反応してるよね。他のはどう？他のあと2箇所どうするの？他の微動だにしないでしょ。多分なんか違うんだろうな。一回これで開けてみる。そんな簡単だとは思えねえが。開くんかい。あ、これで次に進めるのか。そんな単純なの？そういうこと？あ、これどっち回しとか関係ねえんだな、じゃあ。基本的に。基本的にどっち回し関係ねえのか。あれどっち回せばいいんだこれ。この金庫の意味あるこれ。すぐ破られちゃうからね、これ。時間稼ぎぐらいにしかならないじゃん、こんな。こんな金庫ねえだろ。ただの時間稼ぎにしかならないじゃん、こんな。いずれ開けられちゃうじゃん、こんな。あれ頭脳、何が頭脳だよ。ユースタス今日。感情が悪い。横断がある。換気の障害。肺を動かす。肝硬変。腹水。こんなもん金庫に入れ It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. これを盗んでいかなかったらおかしい。簡単に開けられるもんな。Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable 証 human 人 being. がそんなこ to と言っ be ちゃっていいの？ precise. It is true もう that he 死人 once だからいい threw の a か。 decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was. If ever one walked the この earth, 二人しかいねえじゃん、犯人。 met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from この home. 二人は結託してるな。 One with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Please leave my Mary alone. Please leave my Mary alone. やっぱ登場人物、あれか、被害者か。いや、被害者じゃないな。終わってないのに、誰にまだじゃあ、もう一人いるんだな。あやった人が出てくるのかな。被害者じゃねえんだ。なぜそういう気で。誰に聞くんだ。 Please, 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 どっちも聞けねえじゃねえかよ。 please, じゃあ、 please, 誰だ？ please leave my Mary.
お前かよ。お前かよ。あ、間違えた。お前かよ。What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's door and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Have you found any interesting clues yet, Mr. Holmes? あの技は間違いなく DV だよ。 The death was instant. お前そればっかりだよ。あと何を調べんだよ。まだ食料だけでしょ。 This door leads. わかんねえだろう。上の方か。A hunter's cabin. The Brackenstall family appear to be preoccupied これ with がフラグだっ hunting. たの。いや、まだだな。で、なんかのフラグが立ったのかもしれん。 The death was instant. お前いや、それはねえな、まだ。なんか猟銃みたいになったよな、そういえば。あれなんか、猟銃関係ねえかでも。これを調べらんない。関係なかった。今の何でゲームやったの？ A hunter scene. This house feels rather sinister. I can't say that I like it here. お前の好みなんか聞いてねえ。別になんか増えてねえよな。何すりゃいいんだ。食堂だよな。テーブルもこれ以上調べられん。下になんかあるじゃん。調べらんねえよな。調べられんのかい。 This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. This is the sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. 猟犬？第三者がトビを見つけるって家にいいんじゃないの？家にいいんじゃないの？見つけるってなんだよ。家にいいんだろ。じゃあどっちしても家帰んなきゃダメか。お前はついてこなくていいよ。お前は残ってるよ。何お前面を見てるふりしてんだよ。どうせ何も書かれてねえだろ。どうせこいつの面も何も書いてねえよ。 Someone should take Toby for a walk. 分析する。 Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. わさびじゃないの？来ちゃっていいの？ The
fibers from this cut appear to be different. じゃあ何カッターこれカッターな。もっと端っこ切ればいいんじゃないの。 The fibers from this cut appear to be different. もっと端っこ切った方がいいんじゃないの。いいの。ど真ん中をもっと端っこ切った方がいいんじゃないの。 If I cut the rope with a knife, it そんな matches 切 the り方で切れ original. る。 My analysis table. It is useful for my work. すごい分析だな。おばちゃんまだいる？暇なのおばちゃん。暇なのか。 Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. あれワトソンは部屋にいるのか。何してんのお前。いないじゃん。ワトソンいた。俺さっきいなかったよ。 Someone should take Toby for a walk. じゃあもういいのかな戻って。でもまだもう一人登場じゃん。もうワトソンいらないじゃん。Search, Toby. そんな無茶ぶり。あ、トーフィーを操作すんの。賢いトビー。あ、これで庭に出るって言われてるえね。オープンだね。どうやって開いたの今。しかも閉めやがった。誰もついてこない。こんなゆっくり歩く意味でいる？紳士なんだね。ついてきてなかっ The たじゃねえかよ。 intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. ああ、実際にいたのかもしれないな。テレサが呼んだのかもしれんな。なんか店員特有の結び方をしてるって。実際に男たちは複数かわかんないけどいたのかもしれないな。そうだ、何か第三者がいたんだもんね。テレサがそれを呼んだのか。そうすれば納得だな。そうすると、そいつに殺された可能性もある。一撃で殺してるのがやっぱ男だと思うんだよな。みんなでそれをかばってるのかな。こんなんで大の男を一撃即死させるってなかなかできないだろ。だってこっちに匂いがあるの。なんか別に小屋の中になんかあるのか。この中入れない犬じゃん。そばにえ飲まないの？だって他にも匂いないよ。よくわかんねえ。匂いが届いてきたんだけど。遅い。走れ。犬の動きじゃねえよこれ。でもゆっくりやる。
だとこれ匂い終わってるでしょ。ワンワンって言ったら当ててくれるんじゃない？なんかこっちに向かってる？ Brave Toby, the best nose in the British Empire. なんか別の道はThe scent leads to the well. I should check it. これ犬いなくても調べられたんじゃないの？ Brave Toby, the best nose in the British Empire. これ犬連れてこなくても調べられたんじゃないの？小屋も井戸も。これのワトソンより役に立つ trail な。 is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. The まず壁。どこだ？ The intruder's trail is lost behind this wall. これだけ。特に調べはしてねえのか。There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? I need a hook. If only I had something with which I could lift that object. If only I... なんかちゃん持ってくんの？ I need a... とりあえずなんか持ってくなきゃダメだ。Bags of seed. Some empty bags were recently moved. This hook might be useful. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Small gardening tools, nothing of great interest. There- あれ？ There's some... これはウドの中さんね。違いがわからん。silverware. This is hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen 使い silver. づらそうだな、この紋章。この紋章いらねえだろ。使いづらいな。強盗だった。なわけねえだろうが。
さあ何がわかる。あ、でも赤い。あ、ロンドンに知人がいないってやつか。船乗り。まあ婦人っていうよりあれじゃないの、テレサじゃないの。あ、そうなの。くっついたぞ。資料館。資料館って何？会話で尋ねる。書庫。書庫って何？あれ、家？家帰ると。じゃあまず話聞くわ。また家返されんのか。もう用語開けてんじゃねえか。お前何してんの？あれ？こいつに聞くの？ Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. あ、魔法使いだな。あんなドアの開け方でできるもんな。Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing まだ it 少しは down 考 into え a ろ well? よ。Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. お前も少しは考えろよ。Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about. よく警部になれたな。あれ、ワトソンいない。あれ、ワトソン消えた。やばい。やられたのかもしれん。Holmes, don't look at me like that. じゃあ、この二人には聞かないの？あ、聞くのか。すげえな、ザ。We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. それだけ？ Your ladyship? それだけですか？ Oh, what a horrible... 今の話聞いてなかったの？ We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. 報告して意味ある？ Please, Lee. Oh, what a horrible thing to 全 have 然リアクション happened. しないな、こいつ。じゃあ家帰れと。家帰れと。ワトソン置いてきたんだ。いないっぽいな。だって乗ってないよね、明らかに。確かになんか足を組んでゆっくり座ってるもんね。まあそうなんだ。